Good morning, everyone. Can you see my screen? నా స్క్రీన్ కనపడుతుందండి ఆన్లైన్ గైస్. కెన్ యూ రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్? ఫైన్. యా, సో మనం 3 డెమోస్ కంప్లీట్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్, వై డెవాప్స్, వై ఆటోమేషన్ ఈజ్ వెరీ పాపులర్, రైట్? యా, అండ్ what is the cloud, what are the importance of what are the important services are available in cloud, and what are the advantages of cloud, right? So why the project teams are migrating their infrastructure to cloud. So which is second demo we completed, and third one, so question and answers kuda మనం కంప్లీట్ చేసాం, right? Yeah, so technical questions, general questions we completed, right? Yeah, so today we are going to start basics. Okay, so introduction to servers and networks. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లౌడ్, సో క్లౌడ్కి వెళ్ళే ముందు మనం ఈ బేసిక్స్ మనకు అర్థం అవ్వాలండి, లేదంటే సో మనకి టెర్మినాలజీ అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. క్లౌడ్లో, ఏడబ్ల్యూఎస్లో సో టెర్మినాలజీ సేమ్ ఉంటుంది. సో ఈ టెర్మినాలజీ అంతా మనకు తెలిస్తే ఈజీగా కోపప్ అవ్వచ్చు ఏడబ్ల్యూఎస్లో, రైట్? సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్, అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ ఆల్సో సేమ్ టెర్మినాలజీ. ఓకే, యా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లౌడ్, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్స్. సో బేసిక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో మీరు ఈ బేసిక్స్ అర్థమైతే మీరు ఈజీగా క్లౌడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఈజీగా మీకు క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా అర్థమవుతుంది. ఫైన్. సో ఈరోజు ఇది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈరోజు, టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ సర్వర్స్ అండ్ నెట్వర్క్స్. ఇంకా డే ఆఫ్టర్ టుమారో కూడా మనకి పెండింగ్ ఉంటే చూద్దాం, బేసిక్స్ అన్ని కవర్ చేద్దాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ విల్ జంప్ ఇన్ టు క్లౌడ్. సో ఫస్ట్ మన కోర్స్లో ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. బేసిక్స్ అయిన తర్వాత సో ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఏడబ్ల్యూఎస్లో బేసిక్ లెవెల్ నుంచి వెళ్తాం. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా క్లౌడ్లోకి వెళ్ళి మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయము, నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయము. సో బేసిక్ లెవెల్ అంటే ఏంటంటే, సో అసలు ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఏంటి, ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఏడబ్ల్యూఎస్లో సర్వీసెస్ ఏముంటాయి, అండ్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్కి, ఎలా సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం, సో ఎలా వర్క్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ అన్ని కవర్ అయిన తర్వాత సో దెన్ విల్ వర్క్ ఆన్ సర్వీసెస్ వన్ బై వన్. సో సర్వీసెస్ అంటే సర్వర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఈసీ ఇన్స్టెన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, నెట్వర్క్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, స్టోరేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి, అండ్ డేటాబేసెస్ ఎలా ఉంటుంది, డేటాబేస్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో రౌట్ 53 అంటే ట్రాఫిక్ని ఎలా రౌట్ చేయొచ్చు మనం, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా ఉంటుంది, రైట్? సో మానిటరింగ్ టూల్స్ ఏముంటాయి, సో క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైన్ మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి. సో మానిటరింగ్ టూల్స్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో ఇలా ఏడబ్ల్యూఎస్లో నియర్లీ 15 to 17 సర్వీసెస్ వరకు మనం వర్క్ చేస్తాం. సో ఆ సర్వీసెస్ మనకు సరిపోతాయండి. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో కంప్లీట్గా మనం నేర్చుకోవాలంటే సో ఇట్ టేక్స్ 2 months పడుతుంది. ఓకే, సో 200 సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ నేర్చుకున్నా మనకు అంత యూజ్ ఉండదు, ఎందుకంటే సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనం 20% ఆఫ్ ది వర్కే మనకి ఇస్తారు, 80% ఆఫ్ ది వర్క్ ఎవరు చేస్తారు, ఏడబ్ల్యూఎస్ వెండర్ చూసుకుంటారు, ఎందుకంటే డేటా సెంటర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, రైట్? సో మనం చేసేది ఏంటంటే సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం, నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఫైన్. యా, before going to start, so anyone newly joined today, new guys, anyone joined today? So if anyone joined today, so can you provide your email address and WhatsApp number in the chat? Email address and WhatsApp number in the chat, go to meeting chat, so that will provide you all the recordings. Okay, so నా నెంబర్ మీకు పింగ్ చేస్తాను. 9642221111 is my number. You can take down this. సో మీరు డెమోస్ అటెండ్ అవ్వకపోయినా మీకు రికార్డింగ్స్ వస్తాయి, ఒకసారి డెమోస్ గో త్రూ అవ్వండి. సో ఈ రోజు నుంచి కంటిన్యూ అవ్వచ్చు మీరు. సో మనకు ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది. సో నియర్లీ 40 members ఉన్నారు వాట్సాప్ గ్రూప్లో, నియర్లీ 40 members ఉన్నారు. సో 30 more members విల్ బి యాడెడ్, నియర్లీ 70 ఉంటారు ఈ బ్యాచ్. ఓకే, యా, సో 30 more members విల్ బి యాడెడ్ టుడే, మేబీ టుడే టుమారో. ఓకే, సో మీరు డెమోస్ రికార్డింగ్స్ వస్తాయి, నా నెంబర్ సేవ్ చేసుకోండి. సో నాకు ఆయన పెట్టండి, సో దట్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ రికార్డింగ్స్, ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్. మీరు డెమోస్ గోత్రూ అవ్వండి. సో డెమోస్ కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉన్నాయి. ఓకే, డెమోస్ మిస్ అవ్వకండి. సో మీరు డెమో అటెండ్ అవ్వకపోతే డెమో వీడియో చూడండి ఒకసారి.
సో 3 డెమోస్ వీడియోస్ చూడండి. సో 12th, 13th, 14th 3 డెమోస్ జరిగాయి మనకి. సో ఈ రోజు నుంచి రెగ్యులర్ సెషన్స్. ఓకే, ఫైన్. Yeah. Now, so today's agenda here is what is server, types of servers, server client model and best practices, server architecture. So what is operating system, types of operating systems. So what is network, types of networks, what is IP address, subnet mask, gateway, router, firewall, failover, load balancer. So ఇవన్నీ కూడా మనం go through అవుదాం. Up to here you can cover today. Up to here operating system వరకు కవర్ చేద్దాం. దిస్ విల్ టేక్ 1 hour అండి. సో ఇంతవరకు మనకి 1 hour పడుతుంది. సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ నెట్వర్కింగ్ పార్ట్. ఓకే, యా, ఫైన్. యా, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ సర్వర్. అసలు సర్వర్ అంటే ఏంటి, సర్వర్ అంటే ఎందుకు, రియల్ టైంలో ఇంత వైడ్గా సర్వర్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, వాట్ ఈజ్ సర్వర్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? రియల్ టైమ్ గైస్, సర్వర్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈజ్ సర్వర్? యా, సో సర్వర్ అంటే ఇట్స్ ఏ కంప్యూటర్ అండి, సింపుల్గా చెప్పాలంటే కంప్యూటర్. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్, సర్వర్ విల్ హ్యావ్ హై కంప్యూటింగ్ పవర్, రైట్? సో హై సిపి ఉంటుంది, హై ర్యామ్ ఉంటుంది, అండ్ నెట్వర్క్ కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి, రెడీ కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి, రైట్? యా, సో హై కెపాసిటీ స్టోరేజ్, హై కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో సర్వర్స్లోనే డెవలప్మెంట్ అంతా చేస్తారు. సర్వర్స్లోనే అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, డేటాబేసెస్ ఇవన్నీ కూడా సర్వర్లోనే హోస్ట్ చేస్తాం. సో ఎందుకు సర్వర్లోనే హోస్ట్ చేయాలి? డెస్క్టాప్లో కూడా హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, రైట్? సో ఎందుకు సర్వర్లోనే హోస్ట్ చేయాలంటే, సో సర్వర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హై కంప్యూటింగ్ పవర్, రైట్? సో అండ్ ఆల్సో మల్టిపుల్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి, డిస్క్లు మల్టిపుల్ ఉంటాయి, రైట్? సిపియు కూడా హై కెపాసిటీ ఉంటుంది, ర్యామ్ హై కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ వన్ డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా మన డేటా ఎక్కడ లాస్ అవ్వదు, రైట్? సో సెకండ్ డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా ఎక్కడ లాస్ అవ్వదు. అదే డెస్క్టాప్లో అనుకోండి, ఎన్ని డిస్క్లు ఉంటాయి, మన ల్యాప్టాప్లో ఎన్ని డిస్క్లు ఉంటాయి, స్టోరేజ్ డిస్క్లు ఓన్లీ వన్, రైట్? యా, సర్వర్ సైడ్ అయితే మనకి మల్టిపుల్ డిస్క్స్ ఉంటాయి. సో మల్టిపుల్ డిస్క్స్కి ఏం చేస్తామంటే, సో రైడ్ కంట్రోలర్స్ అని ఉంటాయి, రైడ్ కంట్రోలర్స్. సో రైడ్ కంట్రోలర్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే రిడెండెన్సీ. రిడెండెన్సీ అంటే ఫెయిల్ ఓవర్. సో మనకు ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా ఎక్కడ లాస్ అవ్వదు, రైట్? అదేంటన్నది చూద్దాం మనం. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ సర్వర్ అని చూద్దాం. So server is a computer that serves information to other computers, right? Server is a computer that serves information to other computers called clients. Can connect to a server through either local area network or a wide area network such as the internet, right? So normal in real time projects, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 డెవలపర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఒక ప్రాజెక్ట్లో. సో 10 డెవలపర్స్ కూడా సర్వర్స్కి కనెక్ట్ అవుతారు, సర్వర్స్లోనే డెవలప్మెంట్ చేస్తుంటారు. సో ఎందుకు సర్వర్స్ చేస్తారంటే, సో ఒక డెవలపర్ చేసిన వరకు ఇంకో డెవలపర్ మళ్ళీ పుల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, రైట్? మర్జ్ చేస్తూ ఉంటారు, పుష్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇదంతా సర్వర్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. అదే లోకల్లో చేస్తామనుకోండి, సో ఎవరు ఏది చేస్తున్నారు అనేది మనకి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సెంట్రల్ లొకేషన్లో చేసాం అనుకోండి, డేటా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ సీ దట్, సో దట్ విల్ బి విజిబుల్ టు ఎవ్రీ వన్, రైట్? యా, సో సెంట్రల్ లొకేషన్లో ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ ఐదర్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఆర్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ సచ్ యాజ్ ది ఇంటర్నెట్, ఫైన్. యా, సో ఈ సర్వర్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు, రైడ్ కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి. ఆ రైడ్ కంట్రోలర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ప్రొటెక్ట్ చేస్తే డేటా అని చెప్పుకున్నాం, రైట్? సో ఆ రైడ్ అంటే ఏంటంటే, సో రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ డిస్క్ అంటాం, రైట్? రైడ్ ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ సో రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ డిస్క్. ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ డిస్క్ అంటాం. సో ఒకసారి చూద్దాం అది. సో ఇవి మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేయట్లేదండి, అంత క్లౌడే, AWS వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఒకప్పుడు ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్లో మనమే క్రియేట్ చేసేవాళ్ళం రైడ్ కంట్రోలర్స్, రైడ్ కాన్ఫిగర్ చేసి సర్వర్లో ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్ చేసేవాళ్ళం, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిప్లాయ్ చేసేవాళ్ళం, రైట్? సో రైడ్, వాట్ ఈస్ రైడ్, వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రైడ్ అన్నది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. యా, సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రైడ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇక్కడ చూడండి ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ డిస్క్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ డిస్క్ అనుకున్నాం కదా. యా, సో ఈ రైడ్ అంటే ఏంటంటే,
మనకు కాన్ఫిగర్ చేసే డిస్క్ని ఒక గ్రూప్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తూ ఉంటాం. గ్రూప్గా ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా ఎక్కడ లాస్ అవ్వదు, రైట్? సో అది RAID 5 అని ఉంటుంది. RAID 5లో ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయితే డేటా లాస్ అవుతుంది. RAID 6లో అయితే 2 డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా ఎక్కడ లాస్ అవుతుంది. ఓకే. సో RAID కంట్రోలర్స్ ఇక్కడ చూడండి, RAID లెవెల్స్ అంటాం మనం, RAID లెవెల్స్. ఓకే. సో ఈ RAID లెవెల్లో RAID 100 TB డేటా ఉందండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 TB డేటా ఉంది అంటే 1 హెక్సాబైట్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంత డేటాని 2 కాపీలుగా మనం డివైడ్ చేయాలంటే ఇట్స్ బిట్ కాస్ట్లియర్, హెవీ. అంటే మనకి డిస్క్లు చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి, రైట్? సర్వర్లో యూస్ చేసే డిస్క్స్ చాలా హై ప్రైజింగ్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఈ RAID కంట్రోలర్లో RAID 0 మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఒక డిస్క్లో ఉన్న డేటా అంతా ఇంకో డిస్క్లో కాపీ అవ్వాలి. అంటే మనం, సో ఇక్కడ ఒక 100 డిస్క్లు యూస్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా 100 డిస్క్లు ఉండాలి, అంతే కదా? సేమ్ కాపీ రావాలంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బిట్ కాస్ట్లియర్ అండి ఇది. ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా ఎక్కడ లాస్ అవ్వదు, కానీ బిట్ కాస్ట్లియర్. అందుకే ఇది యూజ్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్ మనం. సో 90స్లో మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం ఇది. 90స్లో ఈ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసేవాళ్ళం, RAID 0 యూజ్ చేసేవాళ్ళం. సో అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ RAID 1 చూడండి. RAID 1 ఏంటంటే ఇది మిర్రరింగ్ అంటాం మనం, మిర్రరింగ్, రైట్? సో కాదండి, RAID 0 ఏంటంటే స్ట్రైపింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ఫైల్ రైట్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక ఫైల్ రైట్ చేస్తుంది, రైట్? ఇది సేమ్ కాపీ కాదు, జస్ట్ చేంజ్ అండి, స్మాల్ చేంజ్. సో ఇక్కడ చూడండి, బ్లాక్ 1 బ్లాక్ 2 బ్లాక్ 3 బ్లాక్ 4 బ్లాక్ 5 బ్లాక్ 6 బ్లాక్ 7 బ్లాక్ 8. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 2 డిస్క్లు ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 డిస్క్లు ఉన్నాయి. ఒక ఫైల్ డిస్క్ 1లో, సెకండ్ ఫైల్ డిస్క్ 2, రైట్? అంటే 50-50 మనకి కాపీ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయితే ఏమవుతుందంటే, సో 50% ఆఫ్ ది డేటా విల్ బి లాస్ట్ RAID 0. ఇది స్ట్రైపింగ్ అండి. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మిర్రరింగ్ అనమాట. 2 డిస్క్లో సేమ్ కాపీ అన్నది మిర్రరింగ్. ఇక్కడ చూడండి, బ్లాక్ 1 బ్లాక్ 1 బ్లాక్ 2 బ్లాక్ 2 బ్లాక్ 3 బ్లాక్ 3 బ్లాక్ 4 బ్లాక్ 4. ఇది మిర్రరింగ్ అంటాం. మిర్రరింగ్ అంటే సేమ్ కాపీ మిర్రర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది బిట్ కాస్ట్లియర్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది చీపర్, కానీ ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయితే ఏమవుద్ది, డేటా విల్ బి లాస్ట్. ఇది ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్, ఇది ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్. సెకండ్ ఇది సక్సెస్ అయింది, కానీ ఇది బిట్ కాస్ట్లీ అయిపోతుందండి. సో ఇనిషియల్ డేస్లో మన 90స్లో ఇది కాన్ఫిగర్ చేస్తే, సో క్లయింట్స్ దే యూస్ టు స్పెండ్ మోర్ బడ్జెట్ ఫర్ ది స్టోరేజ్. దట్ ఈస్ వై ఇది కూడా ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ RAID 2 RAID 3 RAID 4 ఇవి అంత సక్సెస్ అవ్వలేదండి. RAID 2 RAID 3 RAID 4 సక్సెస్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ బాగా సక్సెస్ అయింది ఏంటంటే RAID 5 అంటాం మనం. సో RAID 5, యా, ఈ RAID 5 ఏంటంటే మినిమం 4 డిస్క్లు ఉండాలండి, మినిమం 4 డిస్క్ ఉండాలి, రైట్? మినిమం 4 డిస్క్ కావాలి RAID 5 కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే. సో ఇక్కడ ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా మన డేటా ఇక్కడ లాస్ అవ్వదు, రైట్? సో ఎలా ఉంటుందండి ఇక్కడ, ఇక్కడ చూడండి. సో బ్లాక్ A1 బ్లాక్ A2 బ్లాక్ A3 అంటే 3 డిస్క్లో 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ 1 డిస్క్ ఫస్ట్ డిస్క్లో కాపీ అవుతుంది, ఫైల్ 2 సెకండ్ డిస్క్, ఫైల్ 3 థర్డ్ డిస్క్. అయితే ఇక్కడ ఒక ప్యారిటీ డిస్క్ అని ఉంటుంది, ప్యారిటీ డిస్క్ అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది డేటాని, రైట్? సో ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా 3 డిస్క్లో ఎక్కడ కూడా డేటా లాస్ అయినది అవ్వదు, రైట్? సో ది RAID 5లో మనం ఒక డిస్క్ వరకే ప్రొటెక్ట్ చేయగలం. 1 డిస్క్ ఫెయిల్ అయితే డేటా ఇక్కడ లాస్ అవ్వదు. సో నెక్స్ట్ RAID 6 చూడండి. ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే 2 డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా లాస్ అవ్వదండి. సో RAID లేటెస్ట్ వన్ కూడా వచ్చింది. సో అదంతా మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అదంతా క్లౌడ్ వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇది మనం ఒకప్పుడు ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్లో ఈ RAID కంట్రోలర్స్ కాన్ఫిగర్ చేసి, అప్పుడు మనం OS ఇన్స్టాల్ చేసి, సో అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ప్రాజెక్ట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేవాళ్ళం, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, సో మనం ఇదంతా చేసే అవసరం మనకు ఉండదు, ఎందుకంటే ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ అన్ని మన దగ్గర లేవు, క్లౌడ్లో ఉన్నాయి, AWS దగ్గర ఉన్నాయి, అజూర్ దగ్గర ఉన్నాయి, గూగుల్ క్లౌడ్ దగ్గర ఉన్నాయి.
సో వాళ్ళే ఇవంతా సెటప్ చేస్తారండి. సో మనం ఏం చేస్తాం సింపుల్గా, సో మనం ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా యూస్ చేసుకుంటాం, రైట్. యా, సో ఈ రే టెక్నాలజీ అనేది సో ఇంపార్టెంట్, బట్ నవ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనం కాన్ఫిగర్ చేసే అవసరం ఉండదు, రైట్. యా, సో మనం ఇప్పుడు ఎందుకంటే సర్వర్ గురించి మాట్లాడాం కాబట్టి, మన డేటా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో రేట్ కంట్రోల్ గురించి మాట్లాడదాం, రైట్. యా, నెక్స్ట్ వన్, టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సో ఇక్కడ బ్లేడ్ సర్వర్స్, ర్యాక్ సర్వర్స్, టవర్ సర్వర్స్ అని 3 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, సో ఈ బ్లేడ్ సర్వర్ అంటే ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ ఏ థిన్ సర్వర్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఏ థిన్ సర్వర్, ఇట్ ఈస్ ఏ మోడ్యులర్ సర్వర్. ఒక కంటైనర్లో థిన్ బ్లేడ్స్ అన్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ హై పర్ఫార్మెన్స్ సర్వర్స్, హై పర్ఫార్మెన్స్ సర్వర్స్. సో ఈ సర్వర్స్లో స్టోరేజ్ అనేది ఉండదండి, స్టోరేజ్ ఉండదు, రైట్. సో కొన్ని సర్వర్స్లో స్టోరేజ్ ఉంటుంది, సో కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వర్ స్టోరేజ్ ఉండదు. కానీ స్టోరేజ్ లేకుండా ఎలా యాక్సెస్ అవుతాం మనం? స్టోరేజ్ లేకుండా ఎలా యాక్సెస్ అవుతాం? ఎక్స్టర్నల్ డ్రైవ్స్ వాడతాం, ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ వాడతాం, రైట్. సో స్టోరేజ్ లేకుండా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయలేం, రైట్. అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయలేం, రైట్. సో ఎక్స్టర్నల్ డ్రైవ్స్ యూస్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ యూస్ చేస్తాం. ఫైన్. సో బ్లేడ్ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ మోడ్యులర్ సర్వర్, థిన్ సర్వర్, రైట్. సో ఒక కంటైనర్లో వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ యాజ్ పర్ ది కెపాసిటీ, రైట్. Yeah, first we'll discuss about blade server. See here, a blade server is a modular server that allows multiple servers to be hosted in a smaller area. సో ఈ స్మాల్ ఏరియాలోనే మనం ఈ థిన్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో ఒక బ్లేడ్ సర్వర్కి కెపాసిటీ ఎలా ఉంటుందంటే, సో 24 సర్వర్స్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, ఆ కెపాసిటీ ఉంటుంది. 24 సర్వర్స్, 48 సర్వర్స్, లైక్ దట్. ఓకే, యా, దీస్ సర్వర్స్ ఆర్ ఫిజికల్లీ థిన్ అండ్ టిపికల్లీ ఓన్లీ హ్యావ్ CPU, memory, integrated network controllers, right? And sometimes storage drives inbuilt. కొన్ని సర్వర్స్కి ఇన్బిల్ట్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. సో బ్లేడ్ సర్వర్స్ ఆర్ ఆఫెన్ సీన్ ఇన్ లార్జ్ డేటా సెంటర్స్, అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లోనే ఉంటాయండి, స్మాల్ డేటా సెంటర్స్లో ఉండవు, ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ బిట్ కాస్ట్లియర్, రైట్. పర్ఫార్మెన్స్ హై ఉంటుంది. సో ర్యామ్ 48 GB అలా ఉంటుంది, హార్డ్ డ్రైవ్ ఉండదు కొన్ని డిస్క్, కొన్ని సర్వర్స్లో. అండ్ CPU కూడా హై స్పీడ్ ఉంటుంది, రైట్. ఏదండి? సింగిల్ డిస్క్ ఉంటుందండి, ఇప్పుడు ఉంటుంది. యా, ఒకప్పుడు మనకి డిస్క్ లేకుండా కూడా వచ్చాయండి. 90sలో ఆ టైంలో మేము డేటా సెంటర్స్లో వర్క్ చేసినప్పుడు, సో డిస్క్ లేకుండా కూడా వచ్చాయి అనమాట. అది డైరెక్ట్గా మనం నెట్వర్క్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ కనెక్ట్ చేస్తాం, ఈఎంసీకి, నెట్ యాప్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. శాన్ ద్వారా మనం ఓఎస్ అంతా కూడా ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడైతే ఒక సింగిల్ డిస్క్ ఇచ్చేస్తున్నారు. సో 500 GB ఎంతో ఇస్తున్నారు, సింగిల్ డిస్క్ వచ్చేస్తుంది, రైట్. యా, సో దిస్ ఇస్ బ్లేడ్ సర్వర్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, ర్యాక్ సర్వర్. సియర్, సో ర్యాక్ సర్వర్ ఇస్ ఏ సర్వర్, ఇట్ ఈస్ ఏ యా మౌంటెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ ర్యాక్ అండి. అంటే మనకు ఒక కంటైనర్ పెద్ద బాక్స్లో ఉంటుంది, ఈ బాక్స్లో ఇలా 48 సర్వర్స్ కెపాసిటీ ఉంటుంది, 24 సర్వర్స్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో యాజ్ పర్ ది ర్యాక్ మనం సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసి, సో అక్కడ స్క్రూస్ బిగించిన తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ నుంచి పవర్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేసి, సో సర్వర్ని స్టార్ట్ చేసి, సో ఇంకా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయడం, ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తాం. సో ఒక మానిటర్ కనెక్ట్ చేసి, ఒక CPU కనెక్ట్ చేసి వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా సెంటర్స్ అని కూడా మనం ర్యాక్ సర్వర్సే వాడుతున్నాం. ఇవి ట్రెడిషనల్ సర్వర్స్ అంటాం మనం, ట్రెడిషనల్ సర్వర్స్. ఓకే, యా, సో దీస్ ర్యాక్ సర్వర్స్ ఆర్, ఇక్కడ చూడండి, are typically general purpose servers that support a broad range of applications and computing, right. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా సెంటర్స్ లో ఇవే ఉంటాయండి, ఫైన్. ర్యాక్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ టవర్ సర్వర్ అంటాం మనం, టవర్ సర్వర్. ఇదేంటంటే బిట్ ఓల్డర్ అండి, ఓల్డర్ సర్వర్స్. సో ఈ టవర్ సర్వర్ ఏంటంటే, టవర్ సర్వర్ is a computer that is built in an upright cabinet that stands alone and that is designed, yeah, designed to function as a server, right. సో మనం ఒక యా బిఫోర్ ర్యాక్ సర్వర్స్ మనం ఏంటంటే ఒక టవర్ సర్వర్ తీసుకుని, ఆ టవర్ సర్వర్కి మానిటర్, CPU, కీబోర్డ్ అని కనెక్ట్ చేసి, సో ఈ సర్వర్ని యూస్ చేసేవాళ్ళం, రైట్. సో ఇలా మనకి ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్లో ఉండే సర్వర్స్ అన్ని కూడా, సో బ్లేడ్ సర్వర్స్, ర్యాక్ సర్వర్స్, టవర్ సర్వర్స్ ఇలా ఉంటాయండి.
Okay. Yeah. Next one, client server model, right? So server, ఈ సర్వర్ని త్రూ నెట్వర్క్ మన డెస్క్టాప్స్ ఆర్ ల్యాప్టాప్స్ యూస్ చేసి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. సో వీ యూజ్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ డెస్క్టాప్స్ టు కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్స్ త్రూ నెట్వర్క్. సో వెన్ యూ సెండ్ ఏ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్, వీ గెట్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ది సర్వర్, రైట్? సో క్లయింట్ నెట్వర్క్ మోడల్ అంటాం, క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ అంటాం. సో నెట్వర్క్ ల్యాన్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే వైఫై ఉండొచ్చు మనకి. సో వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఉండొచ్చు, ఎనీ నెట్వర్క్ కెన్ యూస్ హియర్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ సినారియో, client server model. Okay. Next one, yeah, server architecture. Okay, so this is very very important. Fine. So when we talk about server architecture, let's try to understand something here. Server architecture. Yeah. So initial initial phase of implementation. Initial phase of implementation. So this is the first phase, and first phase of implementation. First phase of implementation. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. యా. సో మనం ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే 90s అండ్ ఎర్లీ 2000లో, సో మన సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండేది అన్నది ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఓకే. సో ఇప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ వెరీ అడ్వాన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అండి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బేసిక్ లెవెల్ ఆల్సో, రైట్? యా. సో మనకు 90s అండ్ ఎర్లీ 2000లో సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండేది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 4 అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేయాలండి. 4 అప్లికేషన్స్, జావా, పైథాన్, right? And by the time C, C++, it was very popular. COBOL, Pascal, Coda, right? So C, C++, right? And also we can say Tomcat, for example, Tomcat. Okay. So ఈ 4 applications ని సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే 90s అండ్ ఎర్లీ 2000లో, 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో, హౌ ద సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్, రైట్? How the project teams are, how they used to deploy these packages on servers, will try to understand. So 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఒక అప్లికేషన్కి ఒక సర్వర్ తీసుకునేవారండి ఆ టైంలో. సో అన్ని అప్లికేషన్స్ ఒక సర్వర్లో చేసేవారు కాదు, ఎందుకంటే సో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉండేవి అప్పట్లో మనకి. సో ఒక అప్లికేషన్ ఒక సర్వర్లోనే డిప్లాయ్ చేసేవారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 4 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 4 అప్లికేషన్స్కి 4 సర్వర్స్ తీసుకుందాం. These are the 4 servers. We can deploy 4 applications on 4 different servers. Okay. Yeah. So ఇక్కడ 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో హైయెస్ట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ ఎంత ఉండేదంటే 1 GB ఉండేదండి. 1 GB is the highest capacity of the storage by the time. Okay. Yeah. So 1 GB తర్వాత 4.3 GB వచ్చింది, 4.3 GB వచ్చింది, తర్వాత 8 GB వచ్చింది. సో ఇలా స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి టీవీలోకి వచ్చేసింది. ఓకే. ఒక డ్రైవ్ కెపాసిటీ. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 అప్లికేషన్స్ 4 సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేసేవారు. సో ఇక్కడ జావా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా ఈ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో జావా విల్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 300 MB సైజ్. ఓకే. సో 300 MB ఆక్యుపై చేస్తుంది సర్వర్లో. సో రిమైనింగ్ స్పేస్ విల్ బి వేస్టెడ్, రైట్? రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందండి? 700 MB విల్ బి వేస్టెడ్, రైట్? 700 MB. Yeah. Next one, so Python, for example, Python application. So it will take, yeah, 400 MB. So remaining space will be wasted. 600 MB space మనకి వేస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ సి, సి ప్లస్ ప్లస్ కూడా, యా, 450 MB ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 450 MB occupied. So remaining space will be wasted. Remaining 550 MB will be wasted here. Right? So next one, Tomcat.
Tomcat application server become 500 MB occupied. Okay, so remaining space will be wasted. So in initial phase of implementation, first phase of implementation లో మనకి ఒక అప్లికేషన్కి ఒక సర్వర్ తీసుకునేవాళ్ళం అండి. Right? Yeah. So by the time in 1990s and early 2000, so hardware costing it was very high and higher. ఒక సర్వర్ బై చేయాలంటే సో క్లయింట్కి చాలా ఓవర్ బడ్జెట్ అవుతూ ఉండదు ఆ టైంలో, రైట్. సో ఆ టైంలో మనకి డెస్క్టాప్స్ కూడా చాలా కాస్ట్లీ ఉండేవి. సో 80,000, 90,000, 1 lakh అలా ఉండేది ఒక డెస్క్టాప్, రైట్. సో యా, సో ఒక అప్లికేషన్ ఒక సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసేవారు. ఇక్కడ ఏం జరిగేదంటే సో హార్డ్వేర్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువయ్యేది, యూటిలైజేషన్ తక్కువయ్యేది. హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ హయ్యర్ అండ్ యూటిలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ లెస్. ఇక్కడ ఏమైందంటే క్లయింట్కి బడ్జెట్ ఓవర్ బడ్జెట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో అందుకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఫెయిల్ అయిందండి. ఈ కాన్సెప్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఆ టైంలో యూస్ చేశారు ఫ్యూ ఇయర్స్, కానీ ఫెయిల్ అయ్యి సో క్లయింట్స్ ఏం చేశారంటే సో దే మూవ్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి. సెకండ్ ఫేజ్కి మూవ్ అయ్యారు. సో సెకండ్ ఫేజ్లో ఏం జరిగిందంటే సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఏం జరిగిందంటే యా, సో ఆఫ్టర్ 2000 అండి, ఆఫ్టర్ 2000 ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ యూస్ టు టేక్ వన్ హై కెపాసిటీ సర్వర్. ఒకటే సర్వర్ని హై కెపాసిటీ తీసుకునేవారు. అంటే 2000 తర్వాత హై కెపాసిటీ స్టోరేజెస్ వచ్చాయి మనకి. సో ఒకటే సర్వర్ తీసుకొని ఇక్కడ అన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా ఇక్కడే డిప్లాయ్ చేసేవారు. సో జావా, సో పైథాన్, సి అండ్ C++, టామ్క్యాట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకటే సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసేవారు. సో ఇన్ సెకండ్ phase of implementation, they used to take one high capacity server. They used to deploy all the packages in one server. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే జావా యూజర్ మే యాక్సెస్ జావా అప్లికేషన్, పైథాన్ యూజర్ మే యాక్సెస్ పైథాన్ అప్లికేషన్. సో C++ developers they can access their respective application. So Tomcat user can access their respective application, right? సో ఒకటే సర్వర్లో 4 members లాగిన్ అయ్యి దే యూస్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే జావా యూజర్ యాక్సెస్ అయ్యాడు సర్వర్కి, ఈ కెన్ యాక్సెస్ జావా అప్లికేషన్. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ కెన్ యాక్సెస్ పైథాన్ అప్లికేషన్ ఆల్సో. ఓకే, సో authentication will be there, security will be there, but there may be chances to access, there may be chances to access. So Python user can access Python as well as he may access C++ also. So this developer can access Tomcat also. There may be chances అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్లాట్లో 4 members ఉన్నారు అనుకోండి. సో 2 members are staying in one bedroom, other 2 members are staying in other bedroom. So the 4 members can access commonly kitchen and dining, right? డైనింగ్ కిచెన్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా అందరూ. సేమ్ వే ఒక సర్వర్లోకి లాగిన్ అయినప్పుడు దెర్ మే బీ ఛాన్సెస్ టు యాక్సెస్ అదర్ అప్లికేషన్స్ ఆల్సో. అది ఒక డ్రాబ్యాక్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఈ సర్వర్ కనుక క్రాష్ అయింది అనుకోండి ఏం జరుగుద్ది, అన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా క్రాష్ అయిపోతాయి, రైట్. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఇది కూడా ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్. సో తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇన్ థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, what happened here? సో మనకు వర్చువల్ సర్వర్స్ వచ్చాయండి మార్కెట్లో. వర్చువల్ సర్వర్స్ వచ్చేసాయి 2004, 2005 ఆ టైంలో మనకి వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ అన్ని వచ్చేసాయి, వర్చువల్ సర్వర్స్. సో 2004 ఐ థింక్ 2005 ఆ టైంలో, 2005 కదండి, 2006 అనుకుంటా మేబీ 2006. సో VMware బాగా పాపులర్ అయింది. 4.0 అని లేటెస్ట్ వర్షన్, అప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్, రైట్. సో VMware స్టార్ట్ అయింది. సో థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటంటే వర్చువలైజేషన్ అండి. వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే వర్చువల్ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి, వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చాయి. సో బై యూజింగ్ వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ వీ కెన్ క్రియేట్ వర్చువల్ సర్వర్స్, రైట్. యా, సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఈ వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో
వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో వి యూస్ టు టేక్, ఇప్పుడు మనం యూస్ చేస్తున్నాం, ఇంకా యూస్ చేస్తున్నాం మనం వర్చువల్ సర్వర్స్, స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ అ హై కెపాసిటీ సర్వర్. దిస్ వీ కెన్ సే బేస్ సర్వర్. బేస్ సర్వర్. ఓకే, సో ఈ సర్వర్లో హై కంప్యూటింగ్ పవర్ తీసుకుంటాం మనం, హై కంప్యూటింగ్ పవర్. సో ఇది ఫిజికల్ సర్వర్ అండి. బేస్ సర్వర్ అంటే ఫిజికల్ సర్వర్, నాట్ క్లౌడ్ సర్వర్, నాట్ వర్చువల్ సర్వర్, ఫిజికల్ సర్వర్. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మనం ఏం చేస్తామంటే వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ సర్వర్కి హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది. సో ఎలా ఉంటుందంటే 48 GB, 48 GB ర్యామ్ అండ్ 10 TB హార్డ్ డ్రైవ్, 10 TB HDD, అండ్ సిపియూస్ కూడా క్వాడ్ కోర్ సిపియూ లేదంటే 32 కోర్ సిపియూస్ ఎలా ఉంటాయండి. క్వాడ్ కోర్ కాదు, 32 కోర్ హై కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో ఈ బేస్ సర్వర్ ఒకటి హై కెపాసిటీ సర్వర్ తీసుకొని ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మనం ఏం చేస్తామంటే we deploy one package which is, we can say, either a VMware or hypervisor or Citrix. ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండి. ఓకే, సో ఈ ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్ చేసాము అంటే సర్వర్లో ఏం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ అలౌ యూ టు క్రియేట్ వర్చువల్ సర్వర్స్. ఓకే, సో నార్మల్గా డైరెక్ట్గా బేస్ సర్వర్లో మనం వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయలేము. సో దానికి ఒక ఇంటర్ఫేస్ కావాలి, ఒక టెక్నాలజీ, ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, రైట్? సో దిస్ VMware విల్ అలౌ యూ టు క్రియేట్ వర్చువల్ సర్వర్స్. వర్చువల్ సర్వర్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ వర్చువల్ సర్వర్? వర్చువల్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? It is a imaginary server. Virtual server is not a physical server, right? It is a imaginary server, right? Yeah. So imaginary server అంటే ఏంటి? సో సర్వర్ లానే వర్క్ చేస్తుంది కానీ అది రియల్ ఫిజికల్ సర్వర్ కాదు, రైట్? యా, అది ఏంటన్నది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో మీరు ప్యారిటీ డిస్క్ అంటే ఏంటని అడుగుతున్నారు ఎవరు, అంత డీప్కి వెళ్ళే అవసరం ఉండదండి. అదొక రేట్ కంట్రోలర్లో ఉండే ఫీచర్. ఓకే, సో అది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత మనం క్లౌడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు. ఓకే, సో ఈ VMware కానీ హైపర్వైజర్ కానీ సిట్రిక్స్ కానీ మనం డిప్లాయ్ చేస్తే సర్వర్లో దిస్ విల్ అలౌ యూ టు క్రియేట్ వర్చువల్ సర్వర్స్. ఓకే, సియర్ ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ది వర్చువల్ సర్వర్స్. సో ఇలా మనం వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం యాజ్ పర్ ది సర్వర్ ఫిజికల్ సర్వర్ కెపాసిటీ. ఈ సర్వర్ కెపాసిటీని బేస్ చేసుకుని ఈ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయాలండి. సో ఆ కెపాసిటీకి బియాండ్ వెళ్ళామంటే ఈ సర్వర్ వర్క్ చేయదు, డౌన్ అవుతుంది, కెపాసిటీ సరిపోదు. విండోస్ బేస్డ్ అండి, ఎస్, మైక్రోసాఫ్ట్ హైపర్వైజర్. ఓకే, ఎస్, విండోస్ సర్వర్ లోపల ఇది ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది, ఎనేబుల్ చేస్తాం, సర్వీస్ అండి. ఎనేబుల్ చేస్తే దిస్ విల్ అలౌ యూ టు క్రియేట్ వర్చువల్ సర్వర్స్, హైపర్వైజర్ సర్వర్స్. లైనక్స్ బేస్డ్ ఉంటాయి, ఎస్. యా, సో ఈ VMware ఈ హైపర్వైజర్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు దిస్ విల్ అలౌ యూ టు క్రియేట్ వర్చువల్ సర్వర్స్. సో మనం ఇక్కడ 5x5 25 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ. ఓకే, యాజ్ పర్ ది ఫిజికల్ సర్వర్ కెపాసిటీ మనం ఈ సర్వర్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇక్కడ RHCL, రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఉబంటు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఇక్కడ విండోస్ 2016 డేటా సెంటర్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ సో సెంటోయస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇంకా వేరే విండోస్ 2022 కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్. సో ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా, వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ర్యామ్ సిపి ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయి? ఫిజికల్ సర్వర్ నుంచి షేర్ అవుతూ ఉంటుంది ర్యామ్ సిపియూ అంతా కూడా, రైట్? యా,
సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ వర్చువల్ సర్వీస్ అండి, ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. సో కానీ ఇక్కడ కూడా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆన్ ఎనీ వర్చువల్ సర్వర్, వి రిక్వైర్డ్ వన్ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్. వాట్ ఈస్ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్? ఎనీవన్? రియల్ టైమ్ గైస్, ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ అంటే ఏంటండి? యా, యా, ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ అంటే ఏంటంటే ఒక కాపీ, ఒక ఇమేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తాం మనం? మన ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఒక ఇమేజ్ని పెన్ డ్రైవ్లో కాపీ చేసుకుని, ఆ పెన్ డ్రైవ్ని బూటబుల్ డ్రైవ్గా కన్వర్ట్ చేసి, పెన్ డ్రైవ్తో బూట్ చేసి, అప్పుడు విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మన సర్వర్లో, మన ల్యాప్టాప్లో. సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా సర్వర్ సైడ్ కూడా ఒక ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ అని ఉంటుంది. ఐఎస్ఓ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం. ఓకే. సో ఒక మాస్టర్ కాపీ, ఒక ఇమేజ్, ఆ ఇమేజ్ తీసుకుని ఆ ఇమేజ్ నుంచి మనం ఓఎస్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, విండోస్, లైనెక్స్, లైనెక్స్లో ఉబుంటు, సెంటోయస్, ఆర్హెచ్సిఎల్, వాట్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్, ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. సో అయితే ఇక్కడ ఈ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే మినిమం 6 GB టు 18 GB ఉంటుందండి. ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే మినిమం 6 GB ఉంటుంది, మాక్సిమం 18 GB. అంటే మినిమం 6 GB అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటోఎస్ తీసుకోండి, సెంటోఎస్లో 6.5 GB ఉంటుంది ఓఎస్ సైజ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సైజ్. ఓకే. సో ఈ 18 GB ఏంటంటే 2022 ఆ సర్వర్స్లో ఎక్కువ తీసుకుంటుందండి. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన 25 సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఈ సర్వర్ విల్ టేక్ 10 GB అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఇంటూ 25 సర్వర్స్ ఎంత పడుతుంది, ఎంత తీసుకుంటుంది కెపాసిటీ? 250 GB ఫర్ ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. రైట్. సో ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ we need to spend 250 GB. On top of that, again we need to install applications, patches, drivers, రైట్, ప్లగిన్స్, ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేయాలి మళ్ళీ. ఇది ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కోసం తీసుకునే స్పేస్ అండి. ఇది కాకుండా మళ్ళీ ఇంకే అన్ని అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేయాలి, అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ స్పేస్ అండి, మోర్ స్పేస్. ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్, వర్చువల్ సర్వీస్లో ఉన్న ఒక డ్రాబ్యాక్ ఇది. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో వెన్ యూ రీస్టార్ట్ ఆర్ రీబూట్, బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి. Restart or reboot, when you restart physical or virtual server, it will take 4 to 8 minutes అండి, 4 to 8 minutes. సో ఎందుకు అంత టైం తీసుకుంటుంది? ఇంకంత టైం తీసుకుంటుంది. సో దాంట్లో మోర్ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ ఉంటాయి, ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మనం వర్చువల్ సర్వర్స్ని, ఫిజికల్ సర్వర్స్ని రియల్ టైంలో ఎవ్రీడే రీస్టార్ట్ చేయమండి. సో క్వార్టర్లీ వన్స్, లైనక్స్ సర్వర్స్ అయితే క్వార్టర్లీ వన్స్ చేస్తూ ఉంటాం, విండోస్ సర్వర్స్ అయితే ఎవ్రీ మంత్ చేస్తూ ఉంటాం, ఎందుకంటే ప్యాచెస్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈవెన్ లైనక్స్ సర్వర్స్ కూడా మంత్లీ రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు, కానీ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరాన్మెంట్లో మనం మంత్లీ రీస్టార్ట్ చేయకూడదండి. క్రిటికల్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, అవి మీరు రీస్టార్ట్ చేస్తాకి అలౌ చేయరు క్లయింట్. ఓకే. సో మీరు ఒక సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేయాలంటే క్లయింట్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, మేనేజ్మెంట్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి. ఓకే. సో ఒక సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తే 4 to 8 minutes పడుతుంది. ఎందుకు అంటే సో అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మెమరీ చెక్ చేసుకుంటుంది, ఇంటిగ్రేటెడ్ కంట్రోల్ అన్ని చెక్ చేసుకుని, సిపియూ చెక్ చేసుకుని, అన్ని చెక్ చేసుకుని స్లోగా రీస్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ రీస్టార్ట్కి ఇంత టైం పట్టకూడదండి యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక అప్లికేషన్ తీసుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ 4 to 8 minutes అంటే 8 minutes డౌన్ అయింది అనుకోండి. ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ 8 minutes డౌన్లో ఉంది, ఏమవుద్ది? ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ ఎక్కడో రన్ అవుతుంది సర్వర్లో, రైట్. ఆ సర్వర్ని మనం రీస్టార్ట్ చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 8 minutes టైం టు రీస్టార్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడైతే క్లస్టరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చేయాలండి. సో బేసిక్ లెవెల్లో మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఇప్పుడైతే క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. క్లస్టర్ అంటే అది చెప్తాను మళ్ళీ మీకు. ఓకే. క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సో ఒక సర్వర్ని డౌన్ చేస్తే ఒక సర్వర్ని అప్ చేస్తూ ఉంటాం నార్మల్గా. సో నార్మల్గా బిఫోర్ దట్ మాట్లాడుతున్నాం మనం, బిఫోర్ దట్. ఓకే. ఒక సర్వర్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, 8 minutes డౌన్ అయితే అప్లికేషన్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్, రైట్. గ్లోబల్గా యాక్సెస్ అవుతుంటుంది అప్లికేషన్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై, సో 4 to 8 minutes అనేది ఇట్ ఈస్ హై టైం అండి. ఇంత టైము క్లయింట్ అలౌ చేయరు, రైట్. యా. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సో వెన్ యూ డిప్లాయ్మెంట్ టైమ్ అండ్ డౌన్ టైమ్ ఈజ్ హై.
సో మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి, టేక్ సమ్ టైమ్. సో వెన్ యూ వాంట్ డౌన్ ద సర్వర్, డౌన్ టైమ్ అంటే ఏంటంటే, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? మెయింటెనెన్స్ టైం అంటాం అది, మెయింటెనెన్స్ టైం. ఓకే, సో వెన్ యూ వాంట్ డౌన్ ద సర్వర్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో డిప్లాయ్మెంట్ టైం, డౌన్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఫైన్. సో ఇవన్నీ కూడా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ అనేది బిట్ హై ఉంటుంది. లైసెన్స్ కాస్ట్, లైసెన్సింగ్ కాస్ట్, రైట్. సో ఓఎస్ లైసెన్స్, అప్లికేషన్ లైసెన్స్, ఇవన్నీ కూడా. ఫైన్. సో దట్ ఈస్ వై, సో ఇదన్నీ కూడా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ వర్చువల్ సర్వీస్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్. సో దట్ ఈస్ వై టు అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, currently we are using advanced environments, advanced infrastructure. So in fourth phase of implementation, this is the latest one, trendy. Currently we are using fourth phase of implementation. So which is ఫోర్త్ ఫేజ్లో ఏం యూస్ చేస్తున్నాం అంటే, మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ డోకర్ అండి, డోకర్ కంటైనర్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనుకోండి, డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఫోర్త్ ఫేజ్లో మనం డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్ యూస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్. ఓకే, సో ఈ డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం ఒకసారి. సో దిస్ ఇస్ థర్డ్ ఫేజ్, రైట్. థర్డ్ ఫేజ్లో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి వర్చువలైజేషన్లో. సో నా ఈ ఫోర్త్ ఫేజ్లో సేమ్ వే వి టేక్ వన్ సర్వర్ అండి. సో విచ్ కెన్ బి క్లౌడ్ సర్వర్. మన ఫిజికల్ కూడా తీసుకోవచ్చు, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అందరూ కూడా క్లౌడ్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అనుకోండి. ఓకే, సో సర్వర్ని మనం ఇన్స్టెన్స్ అంటామండి. టర్మినాలజీ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. సో క్లౌడ్లో, ఏడబ్ల్యూఎస్లో సర్వర్ని EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం, అజూర్లో VM అంటాం, GCPలో VM ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. సో ఈ టెక్నాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ యూస్ తీసుకుంటాం, మనం ఒక సర్వర్ తీసుకుందాం. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ we need to deploy one image same as virtual environment. So this is a Docker image అండి, డోకర్ ఇమేజ్, రైట్. సో ఒక సర్వర్ తీసుకుంటాం, సర్వర్ పైన డోకర్ ఇమేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో దిస్ విల్ అలౌ యూ టు రన్ కంటైనర్స్ అండి. దిస్ విల్ అలౌ యూ టు రన్ కంటైనర్స్. These are the containers. ఫైన్. సో ఈ కంటైనర్స్లో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని, డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ డోకర్ అండ్ వాట్ ఈస్ కంటైనర్? విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నౌ, రైట్. సో డోకర్ ఈజ్ ఏ కంటైనర్ టూల్. డోకర్ ఈజ్ ఏ కంటైనర్ టూల్, రైట్. సో వాట్ ఈస్ కంటైనర్? కంటైనర్ ఈజ్ ఏ, కంటైనర్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ జనరల్ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ఒక కంటైనర్ ఏమంటాం, ఒక బాక్స్, రైట్. యా, సో ఆ బాక్స్లో మనం ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ స్టోరేజ్. ఓకే, సో ఈ కంటైనర్స్ అన్ని కూడా లైట్ వెయిట్ ఉంటాయండి. లైట్ వెయిట్ స్టాండ్ అలోన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. లైట్ వెయిట్ అంటే ఏంటంటే చాలా సింపుల్, థిన్గా ఉంటాయి. థిన్ అంటే ఏంటంటే, సో వెన్ వి రన్ ద కంటైనర్, when we run the container, only lib and bin files will be installed here. Only library binary files only installed in the container. సో ఈ కంటైనర్ రన్ చేయాలంటే మనకి, సో ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే, కంటైనర్ ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే 200 MB ఉంటుంది, అంతేనండి. ఒక కంటైనర్ ఇమేజ్ సైజ్ వచ్చేసి 200 MB ఓన్లీ. సో మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంది, వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో 6 GB టు 18 GB ఉంది. యావరేజ్గా 10 GB తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ 200 MB. MB అంటే ఎంత ఉంటుంది, చాలా తక్కువ సైజ్ కదా, రైట్. సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ థిన్ లైట్ వెయిట్, మనకి ఎప్పుడైతే స్పేస్ తక్కువ ఉంటుందో చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఎందుకు అంత తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ? బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ లైబ్రరీ బైనరీ ఫైల్స్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ది కంటైనర్. మనం ఒక కంటైనర్ రన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ లైబ్రరీ బైనరీ అంటే మనకి ఏవైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి,
మీకు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసే ఫీచర్స్ మాత్రమే వస్తాయి. అదే ఐఎస్వి ఇమేజ్లో అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఇక్కడ డ్రైవర్స్, ప్యాకేజెస్ అండ్ పెయింట్ బ్రష్, మీడియా ప్లేయర్, నోట్ ప్యాడ్ ఫీచర్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ప్యాకేజ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ప్యాకేజ్. ఇది ఏంటంటే మీకు డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి, ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలో అవే వస్తాయి. మీకు పెయింట్ బ్రష్, మీడియా ప్లేయర్ ఇవన్నీ రావు కంటైనర్లో, రైట్? సో కంటైనర్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ వర్చువల్ సర్వర్స్ అండి. కంటైనర్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ వర్చువల్ సర్వర్స్, చాలా అడ్వాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రెండు కంపారిజన్ చూద్దాం ఒకసారి. ఒక 4 పీపుల్ ఒక హౌస్లో ఉండాలంటే ఏమేం కావాలి మనకి? నార్మల్ లివింగ్, నార్మల్ బేసిక్ థింగ్స్. నార్మల్ ఏముంటుంది? క్లాత్స్, ఫుడ్, రైట్, బెడ్, ఇలాంటివి సింపుల్ థింగ్స్. సో మినిమం థింగ్స్. ఓకే, అదే లావిష్గా ఉండాలంటే ఫర్నిషింగ్, ఏసీస్, రైట్, ఇవన్నీ కావాలి, రైట్? సో విఎంవేర్ ఏంటంటే, ఈ వర్చువలైజేషన్ ఏంటంటే లావిష్ అండి. ఇది నార్మల్ లివింగ్, ఇది నార్మల్ లివింగ్. రెండు ఫంక్షనాలిటీ ఒకటే. ఇది లైట్ వెయిట్. డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటంటే లైట్ వెయిట్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ హెవీ, హెవీ వన్, అంటే హై ప్యాకేజింగ్, హై కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేయొచ్చు కదా. సో సింపుల్గా ఉన్నాం అనుకోండి, అక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా మైగ్రేట్ అయిపోవచ్చు మనం ఈజీ. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ విప్రో, హిజ్ నేమ్ మదన్. సో వీఆర్ సిన్స్ లాంగ్ 2005 నుంచి ఫ్రెండ్స్ మేము. సో వెరైజాన్ అని ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను ఫస్ట్ 2005లో నేను. ఆ కంపెనీలో సేమ్ డే జాయిన్ అయ్యాము ఇద్దరం, రైట్? సో తను సికింద్రాబాద్లో ఉంటారు. ఓకే, సో తనకు ఆల్రెడీ హౌస్ ఉంది, అంతా ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నాడు. సో తను కోవిడ్ టైంలో ఏం చేశాడంటే మనాలికి మూవ్ అయిపోయాడు. మనాలికి మూవ్ అయ్యాడు. ఎందుకంటే వర్క్ హోమ్ కదా, ఎక్కడి నుంచి వర్క్ చేసినా ఒకటే, రైట్? సో మనాలి అంటే తనకి బాగా లైక్ చేస్తున్న ప్లేస్. సో అందుకు మనాలి వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడి నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాడు విప్రోకి, హైదరాబాద్ విప్రోకి, రైట్? సో తన దగ్గర లిమిటెడ్ ఐటమ్స్, లిమిటెడ్ ఉంటాయి. అక్కడి నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ మూవ్ అవ్వచ్చు కావాలంటే. తను లైట్ వెయిట్. సో తనకు ఒక కిడ్ ఉన్నాడు, రైట్? వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్, రైట్? 3 members. దే కెన్ మూవ్ ఎనీవేర్ ఈజీలీ. సో అదే ఇక్కడ మనం ఉన్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఫర్నిషింగ్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాము, ఇమీడియట్గా మూవ్ అవ్వగలం మనం? యూ కాంట్ మూవ్, రైట్? సో సేమ్ వే రెండు ఫంక్షనాలిటీ ఒకటేనండి ఇక్కడ. సో డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ వర్చువలైజేషన్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే ఒకటే, కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, చాలా హై స్పీడ్ ఉంటుంది. డోకర్ హై స్పీడ్ ఉంటుంది, అండ్ వీ కెన్ మూవ్ ఎనీవేర్. ఈ కంటైనర్స్ మనం ఎక్కడికైనా మూవ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఎనీ ఎన్వైరన్మెంట్ అండి. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ ఈ కంటైనర్ని మనం రీస్టార్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, రీస్టార్ట్, ఇట్ టేక్స్ 15 seconds అండి. 15 secondsలో రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో రీస్టార్ట్ అయిందో లేదో కూడా తెలియదు మనకు, అంత ఫాస్ట్గా రీస్టార్ట్ అవుతుంది. సో అదే ఇక్కడ రీస్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి వర్చువల్ సర్వర్ని, 4 to 8 minutes పడుతుంది, రైట్? అండ్ ఆల్సో హియర్ డిప్లాయ్మెంట్ టైమ్ అండ్ డౌన్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ లెస్ అండి. ఈజ్ లెస్. డిప్లాయ్మెంట్ టైమ్ అండ్ డౌన్ టైమ్ ఈజ్ లెస్. So when you deploy any packages on Docker containers, so it takes very few minutes, few seconds kuda అయిపోతుంది. So when you restart, when you down, it will not take much time. Okay, so అసలు మన కంటైనర్స్ లో డౌన్ టైమే అవసరం లేదు. కంటైనర్స్ లో డౌన్ టైం అనేది అవసరం లేదు, మనకు ఉండదు, రైట్? సో అండ్ మోర్ ఓవర్ లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ వెరీ లెస్ అండి. ఇక్కడ డోకర్ లో లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. That is why project teams are migrating their applications to Docker containers, right? సో మనకి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్, మింత్రా, మీషో, ఇవన్నీ కూడా, జెప్టో, డంజో, బ్లింకిట్, ఇవన్నీ కూడా ఇంత పాపులర్ ఎందుకు అయ్యాయంటే బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ కంటైనర్స్. బ్యాక్ ఎండ్లో డోకర్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. మనం ఒక రిక్వెస్ట్ ఆర్డర్ చేస్తే, ఒక రిక్వెస్ట్ ప్లేస్ చేస్తే ఇమీడియట్లీ దట్ విల్ బి ప్రాసెస్డ్. విత్ ఇన్ 10 minutes 5 minutes కూడా మనకి
గ్రాసరీస్ డెలివరీ అయిపోతున్నాయి. ఎందుకు అంత ఫాస్ట్గా అవుతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఉండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వాళ్ళకి డాకర్ అడ్వాన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, చాలా ఫాస్ట్గా ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో కోవిడ్ టైంలో మనం అందరం కూడా ఆన్లైనే యూస్ చేస్తాం కదా, షాపింగ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేస్తాం, ఆన్లైనే గ్రోసరీస్ కానీ దేనికైనా ఆన్లైన్ చేస్తాం. సో ఆ టైంలో బాగా పాపులర్ అయింది డాకర్ క్యూబర్నైటిస్ 2020 నుంచి. సో ఇప్పుడు పీక్లోకి వచ్చింది, రైట్. ఇప్పుడు చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి డాకర్ క్యూబర్నైటిస్లో. సో హూ ఎవర్ హ్యావింగ్ దిస్ టెక్నాలజీస్ యూ కెన్ ఈజీలీ సెటిల్ కమింగ్ 15 to 20 years. ఈ డాకర్ క్యూబర్నైటిస్ అనేది ఇలానే ఉంటుందండి. ఓకే. సో క్యూబర్నైటిస్కి కాంపిటేటర్గా ఓపెన్ షిఫ్ట్ అని వచ్చింది, కానీ క్యూబర్నైటిస్ ఆక్యుపైడ్ 80% ఆఫ్ ది మార్కెట్ షేర్. క్యూబర్నైటిస్ డాకర్ అంటే క్యూబర్నైటిస్ గురించి ఎందుకు చెప్తానంటే క్యూబర్నైటిస్ అడ్వాన్స్డ్ డాకర్. క్యూబర్నైటిస్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ డాకర్. క్యూబర్నైటిస్ లో కూడా డాకర్ ఉంటుంది, డాకర్ లేకుండా క్యూబర్నైటిస్ వర్క్ చేయదు. ఓకే. మీకు క్యూబర్నైటిస్ డాకర్ అర్థమైందంటే క్యూబర్నైటిస్ కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ ఎన్వాల్వ్మెంట్ అండి. సో మన డాకర్ లాంచ్ అయింది ఎప్పుడంటే 2013లో డాకర్ లాంచ్ అయింది. ఓకే. సో డాకర్ ఐఎన్సి, వెండర్ నేమ్ ఇస్ డాకర్ ఐఎన్సి. డాకర్ ఐఎన్సి వాళ్ళు డాకర్ లాంచ్ చేశారు. సో బిఫోర్ డాకర్ కూడా మనకి కంటైనర్స్ ఉండేవి, బిఫోర్ డాకర్ కూడా కంటైనర్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఆ కంటైనర్స్ ఏంటంటే, బిఫోర్ డాకర్ ఉన్న కంటైనర్స్ ఏంటంటే ఎల్ఎక్సి అని ఒక కంటైనర్ ఉండేది, జోన్స్ అని ఒక కంటైనర్ ఉండేది, అండ్ ఎల్ఎంసిఐఎఫ్ఐ అనే కంటైనర్స్ ఉండేవి. ఎల్ఎంసిఐఎఫ్ఐ. సో ఎల్ఎక్సి అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ లైనెక్స్ కంటైనర్ అండి, లైనెక్స్ కంటైనర్. సో జోన్స్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ సోలారిస్ కంటైనర్, సోలారిస్ కంటైనర్. నెక్స్ట్ వన్ ఎల్ఎంసిఐఎఫ్ఐ, ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే లెట్ మీ కంటైనర్ ఫర్ యూ. ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ లెట్ మీ కంటైనర్ ఫర్ యూ. దిస్ ఇస్ గూగుల్ కంటైనర్. సో ఇవన్నీ మనకు ఉండే ఒకప్పుడు 2013 కంటే బిఫోర్, కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫెయిల్ అయినాయి, ఇవన్నీ ఫెయిల్ అయినాయి. సో ఎందుకు ఫెయిల్ అయినాయి అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ కంటైనర్స్. ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ అంటే ఏంటంటే ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఇట్? దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. వాట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎస్ అండి, రైట్, కరెక్ట్. సో ఆన్లైన్ గైస్, వాట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్? ఎనీవన్? యా. సో ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైనెక్స్ కంటైనర్ ఓన్లీ, this Linux container will run on only Linux only. So LXC will run on only Linux operating system. So Jones, yeah, this will run on only Solaris one. So LMCIFI, this will run on only Google containers, Google Cloud, right? Yeah. So ఇవి రెస్పెక్టివ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై దీస్ ఆర్ ఫెయిల్డ్ అండి, ఇవన్నీ ఫెయిల్ అయినాయి. సో మనం 2013 బిఫోర్ ఇవి యూస్ చేసాం. సో అయితే ఇప్పుడు డోకర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, డోకర్ ఎందుకు ఎంత పాపులర్ అయిందంటే, యా, సో డోకర్ విల్ రన్ ఆన్, డోకర్ విల్ రన్ ఆన్ లైనెక్స్, విండోస్, సోలారిస్ అండ్ ఈవెన్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఆల్సో, మ్యాక్ ఓఎస్ ఆల్సో ఎక్కడైనా మనం రన్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వీ కెన్ రన్ ఆన్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్. దట్ ఈస్ వై డోకర్ ఈస్ వెరీ పాపులర్ నౌ. సో డోకర్ చాలా వైడ్గా యూజ్ చేస్తున్నారు ప్రాజెక్ట్లో, రైట్? సో డోకర్ క్యూబర్నెటిస్ కూడా కావాలి, నెక్స్ట్ టూల్ అడ్వాన్స్ టూల్ క్యూబర్నెటిస్ ఉంది కదా. సో క్యూబర్నెటిస్లో కూడా డోకర్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో డోకర్ ఎందుకు పాపులర్ అయిందంటే మనం ప్రజెంట్ యూజ్ చేసే డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా, లైక్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా డోకర్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? దట్ ఈస్ వై సో డోకర్ ఈస్ వెరీ పాపులర్ నౌ. సో మనం ఇది జస్ట్ హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్. వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ డోకర్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ అండి, చాలా డీప్గా ఉంటుంది డోకర్. డోకర్ క్యూబర్నెటిస్ చాలా చాలా డీప్గా ఉంటాయి. సో మీరు క్యూబర్నెటిస్ రెజ్యూమ్లో పెడితేనే కాల్స్ వస్తాయి, అయితే కాల్స్ రావు, రైట్?
క్యూబర్నైటిస్ డోకర్ రెజ్యూమ్లో పెడితేనే మీకు కాల్స్ వస్తాయి. సో ఈ రెండు కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి మనకి. యా, సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ డోకర్ అండ్ క్యూబర్నైటిస్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో ఈ రెండు టూల్స్ మనకి 20 డేస్ నియర్లీ పడతాయి. 18 to 20 డేస్ పడుతుంది ఈ టూ టూల్స్. ఓకే, చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. మనం వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. క్లియర్ అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ వన్ ఆన్లైన్ గైస్? ఇంతవరకు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? So just I give you control to ask questions. Any questions, anyone? You can open up now. Someone asking the question like Docker is just used deploy application is not actual application. డోకర్ అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ అండి. దానిపైన కంటైనర్స్ రన్ చేస్తాం మనం. కంటైనర్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ వర్చువల్ సర్వర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ కంటైనర్స్ ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ వర్చువల్ సర్వర్స్. సో కంటైనర్ని సర్వర్ అనకూడదు మనం, కంటైనర్, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి బిన్ లిబ్బే ఉంటాయి, అదర్ ఫైల్స్ ఏమి ఉండవు ఇంకా. సో మనం ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే అవి సరిపోతాయి మనం. ఓకే, యా. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? వాట్ ఈస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ డౌన్ టైమ్? డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏం లేదండి, సింపుల్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ప్యాకేజీలను. ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయడం డిప్లాయ్మెంట్ టైం అంటే. డౌన్ టైం అంటే సర్వర్ని డౌన్ చేయడం, అంటే రీస్టార్ట్ చేయడం, షట్ డౌన్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా. సో ఈ టెక్నాలజీ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, సో ఒక సర్వర్ని షట్ డౌన్ చేయడమే డౌన్ టైం అంటామండి. డౌన్ టైం అంటే డౌన్ చేయడం సర్వర్ని. డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇన్స్టాలేషన్, ఒక ప్యాకేజ్ కానీ ఒక అప్లికేషన్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేయడం డిప్లాయ్మెంట్ అంటే. Docker also has disadvantages. Sandeep, wait for some time. Will be covered. Everything will be covered. Okay. సో డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉన్నాయి డాకర్లో. విల్ సీ దట్. అందుకే క్యూబర్నైటిస్ వచ్చింది. డాకర్లో డిసడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యూబర్నైటిస్ వచ్చింది, రైట్? సో ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్ అన్నది చెప్తాను నేను తర్వాత. క్లయింట్ మన క్లస్టర్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు డాకర్లో ఛాలెంజెస్ వస్తాయి. క్లస్టర్ అనేది ఫెయిల్ అయింది డాకర్లో. సో క్లస్టర్ అంటే ఏంటండి సందీప్? క్లస్టర్ అంటే ఐడియా ఉందా? వాట్ ఈస్ క్లస్టర్? క్లస్టర్ కాన్సెప్ట్ ఫెయిల్ అయింది డోకర్లో, అందుకే మనకు క్యూబర్నైటిస్ వచ్చింది. క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అండి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్లస్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సో ఎందుకు క్లస్టర్? వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్? క్లస్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్? క్లస్టర్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? Cluster is a group of servers. I just want to tell you this. క్లస్టర్ అంటే ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అనుకున్నాం కదా. గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ డివైజెస్ కానీ అనుకోవచ్చు, రైట్? యా, వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్? క్లస్టర్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటండి? ఎనీవన్? అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. క్లస్టర్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ మనకి. ఈ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో వస్తుంది. వాట్ ఈస్ క్లస్టర్? వాట్ ఆర్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్? క్లస్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్? ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఫాల్ట్ టాలరెంట్ అంటే ఏంటి? ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, ఒక సర్వర్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకో సర్వర్ నుంచి డేటా యాక్సెస్ అవుతుంది అప్లికేషన్. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక క్లస్టర్ అండి. ఈ క్లస్టర్లో మనకి ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 4 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 సర్వర్స్ దే కాన్ఫిగర్ యాజ్ ఏ క్లస్టర్. ఒక గ్రూప్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం మనం. ఒక గ్రూప్ అండి, ఇలా ఒక గ్రూప్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఒక సర్వర్ క్రాష్ అయింది అనుకోండి. ఒక సర్వర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వర్ క్రాష్ అయింది. ఈ సర్వర్ క్రాష్ అయింది, మనకి ఎక్కడ అప్లికేషన్ డౌన్ అవ్వదు.
అదర్ సర్వర్స్ విల్ టేక్ కేర్, రైట్? సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక సర్వర్లోకి హెవీ లోడ్ వస్తుంది అనుకోండి, అది షేర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టీమ్ మెంబర్స్ అండి, ఒక 5 మెంబర్స్ ఒక టీంలో వర్క్ చేస్తాం, ఒక 5 మెంబర్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నాం. సో ఎవ్రీ వన్ గెటింగ్ 30 రిక్వెస్ట్ పర్ డే, 30 టికెట్స్ వస్తున్నాయి మనకి, రైట్? సో ఆ 5 మెంబర్స్లో 3 మెంబర్స్ లీవ్లో వెళ్ళిపోయారు, ఏమవుతుందండి? ఆ 3 మెంబర్స్ లోడ్ అంతా కూడా వీళ్ళకి షేర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడైనా వర్క్ ఆగుద్దా? వర్క్ ఆగదు, రైట్? యా. సో ఇంకొక పర్సన్ కూడా వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీవ్లో, ఒక పర్సనే హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు షిప్ని, రైట్? సో ఈ క్లస్టర్ అంతా క్రాష్ అయితేనే మొత్తం అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుందండి. క్లస్టర్ మొత్తం క్రాష్ అయితే అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ అప్లికేషన్ విల్ నాట్ బి డౌన్ ఎనీవేర్. సో మన క్లస్టర్ ఎనేబుల్ చేసాము అంటే ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఎక్కడ అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుంది. మన క్యూబర్నెటిస్లో క్లస్టర్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం చూస్తాం, క్యూబర్నెటిస్లో చూస్తాం మనం, ఓకే? జెన్కిన్స్లో కూడా చేయొచ్చు మనం, ఫైన్. సో ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వర్చువల్ సర్వర్ అండ్ క్లౌడ్ సర్వర్. రెండు వర్చువల్ సర్వర్స్ అండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వర్చువల్ సర్వర్, క్లౌడ్ సర్వర్, రెండు వర్చువల్ సర్వర్స్. క్లౌడ్ సర్వర్ కూడా వర్చువల్ సర్వరే. ఈజీ టు ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే వర్చువల్ సర్వర్, ఫిజికల్ కాదు కదా, రైట్? రెండు ఒకటేనండి, కాకపోతే క్లౌడ్లో ఉంటుంది అది, ఏడబ్ల్యూఎస్ వెండర్ దగ్గర ఉంటుంది. మన వర్చువల్ సర్వర్స్ VMwareలో అయితే మన దగ్గర ఉంటాయి, రైట్? ఫైన్. యా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఇది డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇట్స్ ఎ సింపుల్ వన్, ఓకే? యా, సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇదంతా కూడా మనం తర్వాత చూద్దాం, ఓకే? నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్? ఒక 5 minutes, 5 to 6 minutes అయిపోతుందండి, ఓకే? సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మనం విండోస్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా ల్యాప్టాప్లో, దాన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి, రైట్? సో అసలు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? మన కంప్యూటర్లో ఉండే హార్డ్వేర్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ అండి. బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? జీరోస్ అండ్ వన్స్, 000, 001, 100, 111. సో మన హార్డ్వేర్ ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్, జీరోస్ అండ్ వన్స్. బట్ హ్యూమన్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ వై వి రిక్వైర్డ్ వన్ ట్రాన్స్లేటర్, ఒక ట్రాన్స్లేటర్ కావాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఓకే? సో హార్డ్వేర్ అంటే బైనరీ లాంగ్వేజ్ నుంచి హ్యూమన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్కి కన్వర్ట్ చేసి మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది, మన కన్వర్షన్ నుంచి హార్డ్వేర్కి పంపిస్తూ ఉంటుంది, వైస్ వర్సా జరుగుతూ ఉంటుంది, which is nothing but operating system, right? Yeah, see here. So operating system is an interface between user and the computer hardware. The hardware of the computer cannot understand the human readable language as it works on binaries, that is zeros and ones. In such case, we need an interface which can translate human language to hardware and vice versa for effective communication, right? So this is the definition. Yeah, now see here. సో హార్డ్వేర్కి ఎండ్ యూజర్కి మధ్యలో ఎవరు ఉంటారండి? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు బైనరీ టు హ్యూమన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ హ్యూమన్ రీడబుల్ టు బైనరీ. నెక్స్ట్ వన్, టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. మనకి ఏం టైప్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి క్విక్గా. సో సింగిల్ యూజర్ సింగిల్ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సింగిల్ యూజర్ సింగిల్ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో యా, in this operating system, one user can log into the system, he can perform only one task at a time. Yeah, which is nothing but single user single tasking operating system. ఇక్కడ చూడండి, MS DOS, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MS DOS లో ఒక పర్సన్ లాగిన్ అవ్వగలరు, ఒక యాక్టివిటీ చేయొచ్చు ఎట్ ఎ టైం, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ ఇస్ సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, so one user can log into the system, he can perform multiple tasks at a time, right? అంటే మనం విండోస్ చెప్పొచ్చు, మనం ఇక్కడ విండోస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్. సో మనం విండోస్లో లాగిన్ అయినప్పుడు వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎనీ యాక్టివిటీ వీ కెన్ రన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆడియోస్, రైట్? మల్టిపుల్ టాస్క్ రన్ చేయొచ్చు ఒకసారి, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైనక్స్ అండి.
multiple users can log in into the servers at a time. They can perform multiple tasks at a time. సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మనం డెవలపర్స్ అందరూ కూడా లైనక్స్లో లాగిన్ అవుతారు, టెస్టర్స్ లాగిన్ అవుతూ ఉంటారు లైనక్స్ సర్వర్స్లోకి, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కూడా లాగిన్ అవుతారు. సో వైల్ డిప్లాయింగ్ ద అప్లికేషన్, వైల్ డిప్లాయింగ్ ద కోడ్, so they do their respective activities. Okay, so Linux servers, they allows you to log in multiple users. Linux loki multiple users can log in into the systems and they can perform multiple tasks at a time. It's nothing but multi-user multitasking operating system. సో మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎక్కువ యూస్ చేసేది లైనక్స్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తాం, రైట్. సో మోర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో లైనక్స్ లో కంపేర్ విత్ విండోస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ సెక్యూర్డ్. దట్ ఈస్ వై సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వర్స్ 90% ఆఫ్ ది సర్వర్స్ యూజ్ లైనక్స్ ఓన్లీ. ఫైన్. సో మనకు లైనక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో వన్స్ వి స్టార్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్, సో కొన్ని సర్వీసెస్ అయిన తర్వాత లైనక్స్ కూడా ఉంటుంది. లైనక్స్ కూడా మనకు 4 to 5 సెషన్స్ ఉంటాయి లైనక్స్. విల్ గో డీప్ డైవ్. Fine. So networking concept will start tomorrow. Okay. So clear, right, everyone? Any questions up to here? So manaki tomorrow we'll work on networking concepts. Okay. Yeah. So ఈ బేసిక్స్ అన్ని కూడా మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ఇమీడియట్గా కాదు, ఒక 2 days తర్వాత మనకి బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను మీకు. ఓకే, యూ కెన్ డౌన్లోడ్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మనకి ఎవ్రీడే డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయి మీకు, ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ కూడా డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. సో VMware అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అండి, అది జస్ట్ ఒక ప్యాకేజ్. VMware ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ సాఫ్ట్వేర్, వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం మనం. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే మనం వర్చువల్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసుకోగలం. క్లియర్, రైట్, ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్?